Dear students, in the last part we have studied dimension, that is how to obtain the dimensions of physical quantity. Now in this part we have to study the uses of dimensional analysis. There are three uses of dimensional analysis. The first one is to check or to verify the correctness of a physical equation. एखादं फिजिकल इक्वेशन हे करेक्ट आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी ह्याचा उपयोग होतो. Now what is meant by physical equation? It is a relation between different physical quantities, that is called as a physical equation. Now this verification depends upon the principle of homogeneity. हे प्रिन्सिपल काय असतं? एक्झाम्पल आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया ठिकाणी. यू नो दॅट वी कॅन ॲड और वी कॅन सबट्रॅक्ट ओनली सिमिलर क्वांटिटीज. जर दोन क्वांटिटीज सिमिलर असतील तर त्यांचं आपण ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन घेऊ शकतो या ठिकाणी. We cannot add the acceleration to the mass or work to the force. Similar quantities पाहिजे. Now what this principle states, if the dimensions of all the terms on both the sides of a physical equation are the same, then that equation is said to be dimensionally correct. प्रिन्सिपलचा अर्थ काय? जर एखाद्या फिजिकल इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूमधील प्रत्येक टर्मचे डायमेन्शन जर सेम असतील, then that equation is said to be dimensionally correct. इथं काय शब्द आला? इथं डायमेन्शनली करेक्ट, नॉट फिजिकली, डायमेन्शनली करेक्ट. तर डायमेन्शनली करेक्ट म्हणजे काय आपण सेकंड पार्टमध्ये बघू. नाउ फॉर दॅट वी विल कन्सिडर एन एक्झाम्पल. कन्सिडर द थर्ड कायनेमॅटिक इक्वेशन, that is v square is equal to u square plus 2as. Here there are three terms, v square, u square and third one is this is 2as. There are three terms. आता ही इक्वेशन जर डायमेन्शनली करेक्ट असेल तर ह्या प्रत्येक टर्मचे डायमेन्शन्स हे सेम असायला पाहिजेत. Now what is here? Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement of the particle. Now here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement. Now the dimensions of u and u आर द सेम. मी तुम्हाला सकाळी सांगितलं त्या ठिकाणी मागच्या पिरियडमध्ये फायनल इनिशियल चेंज हा शब्द घ्यायचा नसतो, फक्त व्हेलॉसिटी कन्सिडर करायची. सिन्स बोथ आर व्हेलॉसिटीज व्ही अँड यू, देअरफॉर डायमेन्शन्स आर सेम अँड देअर डायमेन्शन्स आर 1 इन लेंथ अँड -1 इन टाईम. कारण ह्याचं युनिट काय असतं? मीटर पर म्हणजे मायनस सेकंड, मीटर पर सेकंड. देअरफॉर द डायमेन्शन्स ऑफ व्ही स्क्वेअर अँड यू स्क्वेअर आर, ह्याचा स्क्वेअर करायचं. इथं काय येणार मग? लॉ ऑफ इंडायसेसनुसार प्रॉडक्ट ऑफ इंडायसेस 1 into 2 2 2 in length, 0 into 2 0 0 in mass and -1 into 2 -2 in time. So these are the dimensions of v square and u square. Now the dimensions of a into s, इथं डॉट एवर काही ॲज नाही, हा a into s आर. ॲक्सलरेशनचे डायमेन्शन्स काय येणार? 1 in length and -2 in time. कारण ॲक्सलरेशनचं युनिट काय असतं? मीटर म्हणजे लेंथ, पर म्हणजे मायनस सेकंड स्क्वेअर. and the dimensions of displacement म्हणजे लेंथ आर ओनली 1 in length, 0 in mass and 0 in time. परत मागच्या ह्याच्याप्रमाणे काय करायचं? मग ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसेसचा सम घ्यायचा. 1 + 1 2, 0 + 0 0 in mass and -2 + 0 that is -2 in time. So these are the dimensions of a into s. आता काय राहिलं शिल्लक? फक्त मागच्या इक्वेशनमध्ये 2. Now 2 is a number and hence it is dimensionless. कुठल्याही नंबरला, कुठल्याही न्यूमेरिकल व्हॅल्यूला डायमेन्शन नसतं. सो इट इज अ डायमेन्शनलेस. आता इक्वेशन 1 आणि 2 वरून तुमच्या काय लक्षात येतं? मग बघा, द डायमेन्शन्स ऑफ व्ही स्क्वेअर अँड यू स्क्वेअर आर अँड द डायमेन्शन्स ऑफ ए इंटू एस आर सेम, 2 in length and -2 in time. Therefore we say that this equation is dimensionally correct. खाली काय लिहिले आपण? फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 we find that the dimensions of each term in the equation v square is equal to u square plus 2as are the same and hence the equation is dimensionally correct. आता डायमेन्शनलीच का म्हणायचं? इथं मला सांगितलं फिजिकली का म्हणायचं नाही, कारण हा जो नंबर आहे इथं, हा 2, हा इथं 2 आहे, हा जो नंबर 2, ह्याची व्हॅल्यू आपण नक्की काढू शकत नाही डायमेन्शनलेस. इट मे बी 3 असेल तरी आपल्याला 3 लिहावं लागेल, मायनस असेल तर इथं मायनस लिहावं लागेल या ठिकाणी, -2 असेल तर. सो वी कॅनॉट डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल 2. देअरफॉर वी कॅनॉट से दॅट दिस इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट. इट इज डायमेन्शनली करेक्ट बिकॉज by principle of homogeneity the dimensions of each term, that is v square, u square and
to AS are same. Therefore, this equation is dimensionally correct. We are not sure about its physical correctness. It may be or may not be. That depends upon this value of 2. Now let us consider the second example. Second application of dimensional analysis. What is the second use? To establish the relationship between related physical quantity. So we have to obtain the equation or relationship between the related physical quantity. For that we will consider the example. We know that the kinetic energy of a moving object depends upon its mass and speed v. That means kinetic energy, mass of the object and its speed, they are related quantity. So we know only that there is a relation between these three quantities. So we have to find or we have to establish the relationship between these related quantities. So here we know that kinetic energy of a body depends upon its mass and its speed. Therefore we can write kinetic energy E is proportional to m raised to a and v raised to b, where m is mass, v is speed. Or we can write E is equal to some constant k, constant of proportionality, m raised to a and v raised to b. Here what is k? K is a constant, that it is a numerical constant. जे मागच्या एक्झाम्पलमध्ये जसा 2 होता तसा इथं इट इज अ न्यूमरिकल कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड हेन्स इट इज डायमेन्शनलेस. बरं का, कुठल्याही जो कॉन्स्टंट हा न्यूमरिकलच्या स्वरूपात असतो, नंबरच्या स्वरूपात, त्याला डायमेन्शन असत नाहीत. इट हॅज नो डायमेन्शन्स. द पॉवर्स हिअर ए अँड बी आर रॅशनल नंबर्स अँड दे आर टू बी डिटरमाइंड. ए अँड बी आर द पॉवर्स, दे आर इंडायसेस आणि ते आपल्या इथं डिटरमाइन करायचे. नाव the equating. Now if this equation is physically correct, then we write the dimensions of each term. So now equating the dimensions on both the sides of equation 1 we can write. Now what are the dimensions of energy? Energy आणि work dimensions same असतात. ते काय येणार? ते 2 in length, 1 in mass minus 2 in time. हे डायमेन्शन तुम्हाला यायला पाहिजे किंवा तुम्ही चटकन हे डायमेन्शन किंवा डिटरमाइन करता आले पाहिजे. आपण जे मागच्या पिरियडमध्ये बघितलं आपण. देन के हिअर ॲज इट इज. मासचं डायमेन्शन काय येणार? 1 in mass ओनली रेस टू पॉवर ए. आणि व्हेलॉसिटीज काय असतं? युनिट मीटर पर सेकंड, म्हणजे लेंथ पर युनिट सेकंड. इथं काय ना लेंथ पर युनिट टाईम किंवा मास मीटर पर सेकंड रेस टू पॉवर पी. हे जर हे व्हेलॉसिटी किंवा स्पीडचे डायमेन्शन. आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं? के ॲज इट इज. अगेन प्रॉडक्ट ऑफ द इंडायसेस. 1 into a m raised to e, 1 into b l raised to b, 0 into b 0 and -1 into b, that is minus b, t raised to minus b. हे जरी नेक्स्ट स्टेप ई. नंतर काय करायचं? पण आपण इथं ज्यांचा बेस सेम आहे त्यांचा इंडायसेसचा सम घ्यायचा. के ॲज इट इज, एल रेस टू बी ॲज इट इज. इथं एमचा पॉवर ए, इथं एमचा पॉवर 0 आहे, त्यामुळे त्यांचा इंडायसेसचा सम काय येणार मग? ए प्लस 0 दॅट इज ए, देअरफॉर एम रेस टू ए आणि टी रेस टू मायनस बी ॲज इट इज. काय केलं आपण ह्या ठिकाणी? या इक्वेशनमध्ये इक्वेशन 1 मधलं प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं आपण इथं डायमेन्शन लिहिले. नंतर सेकंड स्टेपला काय केलं आपण? वी हॅव टेकन द प्रॉडक्ट ऑफ इंडायसेस, घातांकाचा गुणाकार घेतला. नंतर पुढच्या स्टेपला आपण काय केलं? ज्यांचा बेस सेम आहे, ज्यांचा पाया समान आहे, त्यांच्या घातांकाची बेरीज केली या ठिकाणी. आता हे जर दोन्ही जे करेक्ट असेल तर काय असलं पाहिजे मग? इकडचा एलचा इंडेक्स आणि इकडचा एलचा इंडेक्स सेम असलं पाहिजे. इकडचं एमचा इंडेक्स आणि इकडचं एमचं इंडेक्स इक्वल असलं पाहिजे. देअरफॉर वी कॅन राईट नाव इक्वेटिंग द इंडायसेस ऑफ एल, एम अँड टी ऑन बोथ द साइड्स वी गेट. बघा आता आपण इक्वेट करू. इकडचा एलचा इंडेक्स किती? बी. इकडचा किती? 2. देअरफॉर बी इक्वल टू. इकडचा एमचा इंडेक्स किती? ए. इकडचं किती? 1. देअरफॉर ए इक्वल टू 1. इकडचा टीचा इंडेक्स किती? मायनस बी, इकडचा -2. देअरफॉर बी इक्वल टू मायनस बी इक्वल टू -2, मायनस मायनस प्लस, देअरफॉर बी इक्वल टू 2. व्हॅल्यू काय आल्या मग इथं? ए इक्वल टू 1 आणि बी इक्वल टू 2. सो पुट हिअर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. हे इक्वेशन पुट करा. मग हे इक्वेशन काय येणार मग? ई इक्वल टू के एम रेस टू 1 आणि व्ही रेस टू 2. काय येणार इक्वेशन मग इथं? मग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट ई इक्वल टू के एम रेस टू 1, एमचा पॉवर काय इथं? ए, व्ही रेस टू 2. नाव हिअर this value of k, which is numerical constant,
its value cannot be determined by dimension analysis. For that, its value is determined by performing experiment. So here the value of k is determined and from experimentally, and its value is 1 upon 2. So put here k equal to 1 by 2. काय येणार मग kinetic energy E equal to 1 upon 2 म्हणजे 1 upon 2 mv square. So in this way we have established the relation between the related quantity kinetic energy, mass and speed. So in this way we establish the relation between related quantities kinetic energy, mass and speed. So this is the second use, that is to establish the relationship between the related physical quantities. आता या ठिकाणी तुम्हाला क्वेश्चन्स काय येऊ शकतो, या ठिकाणी पहिल्या याच्यावर असा क्वेश्चन येऊ शकतो, 1 मार्काचा 2 मार्काचा असू शकतो, स्टेट द युजेस ऑफ डायमेन्शन ॲनालिसिस. मग तुम्ही फक्त युजेस सांगायचे, 3 युजेस फक्त सांगायचे, थर्ड यूज आपल्याला अजून बघायचा आहे. पुन्हा 3 मार्काचा क्वेश्चन काय येऊ शकतो या ठिकाणी, स्टेट द युजेस ऑफ डायमेन्शन ॲनालिसिस अँड एक्सप्लेन एनी वन विथ सुटेबल एक्झाम्पल. किंवा अजून काय क्वेश्चन येऊ शकतो या ठिकाणी तुम्हाला, स्टेट द यूज ऑफ डायमेन्शन ॲनालिसिस with example to check the correctness of physical equation. असा येऊ शकतो 3 मार्काचा. किंवा असं पण येऊ शकतो या ठिकाणी, with the help of example explain the use of dimensional analysis to establish the relationship between related physical quantities. हा पण क्वेश्चन किती मार्काचा असू शकतो, हा 3 मार्काचा. आता हे जे मी एक्झाम्पल घेतलेत हे दोन्ही, इथं थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन इथं घेतलं, इथं कायनेटिक एनर्जी एक्झाम्पल घेतले, हे एक्झाम्पल्स आणि आपल्या पुस्तकामध्ये टेक्स्टबुकमध्ये जे एक्झाम्पल दिलेत ते वेगळेत या ठिकाणी. त्यामुळे तुम्ही पुस्तकातले जे काही एक्झाम्पल्स दिलेत ते पण तुम्ही स्टडी करा. थँक्यू.